Na, dann klopfen wir mal an und schauen mal. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Klar, hallo, Fräulein Shani. Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Nein. Why's that? Denn sie bringt Krieg. That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Ich kann es nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay, we understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Kannst du bestimmen, wo das Geräusch herkommt? There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Eleazar, but it's been abandoned for years. Wir müssen zu diesem Krankenhaus. Yeah, let's go!
Zum Glück haben wir alle Teleportpunkte. Oh, was erwartet uns hier? Eine Kiste. Oh, is this the place? It's in terrible shape. And there's sand. Ah! Monsters! Watch out! Doch nicht. Shine down. It's fine. There is Lass no mich doch escape. nicht hauen, verdammt. Ja, und wir müssen vielleicht... Covenant of the Deep! Allow me! Kami-santo art. Sumetsu. Whirling snow. Clouds high. The birds call. They were easier to deal with than Paimon had expected. Was für eine Art Gegner hast du denn erwartet? Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. Okay, das erklärt einiges. Let's go in and take a look. Hey, Ethan, we haven't found squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Wir sind hier jetzt Geister. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. What are you reading? Let Paimon see! Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya! How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Vielleicht sollte ich dir das Lesen und Schreiben beibringen, Paimon. Hey! Paimon's your Teyvat travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Ist ja gut, Paimon. Ist ganz toll und brav. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is.
It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Aus It's dem from Keller. below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. As I thought, there's a hit. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Ja gut. Du willst wirklich Orte, Schlüssel? Haben wir nicht. Hier ist noch. One with nature. Shine down. Now you shall perish. Wind Strider. Ja, dann kommt mal her. My apologies. That hurt. Embrace the ice. Whirling's so rude. Yeah. Jetzt brauchen wir den Dro. Jetzt ein Schussajaka. Everything's ready. Let's go. Und ja, hier geht es auch runter, aber das ist definitiv keine Vorrichtung. Und ja, das kann man freisprengen. Das eigentliche Felsen drüber. Eigentlichen Felsen drüber. Fallen leaves, adorn my night! I follow the wind. Aber wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Patient Abbas, männlich, 23 Jahre alt, hat ein Muttermal an der linken Schädelseite, ist linkshändig, da er das Krankenheitszustand weiterhin überaus ernst ist, schwebt ein akuter Todesgefahr und die Behandlung durch einen Spezialisten ist das Leben des Patienten. Sobald dies entdeckt wird, muss sofort eine Benachrichtigung erfolgen. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben und musst optimistisch bleiben. Wisse, dass alle unter dem Blick der Götter stehen und gib auf keinen Fall auf. Aufgrund der hohen Alters des Okkupants und des damit einhergehenden schlechten Zustands ist der restliche Text nicht mehr zu entzifferbar. Anders gesagt, entweder wurde er gerettet oder ist schon längst nicht mehr unter uns.
Erinnere dich gut, mache regelmäßige Ruhepausen und bleibe bei guter Stimmung. Montag Minzbundsuppe, Taschin Mittagessen, Currygarnelen, Panipuri Abendessen. Dienstag Salat, Birani Mittagessen, Fisch in Milchsoße, Kartoffelbrot Abendessen. Mittwoch Shakshuka, Bohnenreiskuchen Mittagessen. Der Rest ist leer. Den Rest gibt's nicht. Sonnenzeiten gibt es nichts. Schichten der Woche. In der Notfallsituation bitte sofort einen ewigen Tagdienst habenden Arzt verständigen. Montag Ibrahim. Dienstag Mittwoch Amudi. Der Rest ist leer. Alte Vase. Du blickst auf einen Flaschenhals hinein. In der Flasche scheint noch ein schwarzer Stängel zu sein. In der Flasche wurden damals wohl Blumen gesteckt. Die Worte für Arvin wurden in den Flaschenboden eingebrannt. Sie diente wohl als Grillen für eine Person namens Arvin. Look, there's someone over there. Sei vorsichtig. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Wie konnte das dann mit ihm passieren? Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Der Verrückte von der Goldbrigade. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers.
Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And an exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. Woher weißt du von dieser Technik? I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? Nein, falsch. Die meisten dieser wahnsinnig gewordenen Gelehrten waren im Wald. Mit der göttlichen Erkenntnis verbunden. Das ist, was die Akademie will. Man kann sogar sagen, dieses Wissen hat man mit dem Fatui El Dottore und Scaramouche zu tun. Sie nutzen es, um Scaramouche in einen Gott zu The verwandeln. look on your face tells me you've realized the answer. Die Akademie braucht Leute, die mit der göttlichen Erkenntnis in Berührung gekommen sind. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that.
There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. Deine Absichten sind spezieller und persönlicher. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Er lehnt zwar höhere Gerechtigkeit und Verantwortung ab, aber er erkennt die Logik von den extrem individuellen Handlungen an. So eine Person ist vielleicht gut als Kamerad geeignet. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. Und was machen wir mit ihm? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. Na dann. Schlüssel. Den Schlüssel können wir doch einsetzen. Auf der Schlüssel steht folgender Name Arvin. Auf der Schlüssel steht folgender Name, ja. Gott, es wäre mir sehr noch schwer vorstellbar, dass dieser schmutzige Tontopf erstmal zur Aufbau von Süßigkeiten verwendet wurde. Wenn auf den Hals des Topfes nicht in krakeliger Schrift die Worte Abbas und Süßigkeiten-Topf eingraviert worden wären. Ja. Tolles Krankenhaus. Ich weiß ja nicht. Moment. Was für Schätze hier wohl zu finden sind. Der Schrank ist voller Hefte, ihr blättert sie durch und scheint sich um Krankendokumente, Patientenkarten und Bilanzunterlagen zu handeln. Enttäuscht schließt ihr den Schrank. Chef Palmer hat gedacht, dass da drin irgendwelche besonderen Schätze zu finden wären, und dabei war da weniger drin als in den Holzeimern und Holzkisten, über die wir unseren gewöhnlichen Abenteuern stolpern. Dort ist wenigstens Weißkohl und rote Geflügel drin. Nanu, was ist das denn? Es sieht aus, als wäre es von innen herausgefallen. Palmer schaut sich das mal an. Vielleicht ist das ja ein Hinweis auf einen Schatz. Das soll ein Schatz sein? Krankenakte. Name des Patienten: Abbas. Geschlecht männlich. Beruf Bauer. Grundstand bei Einlieferung: Haut und Extremitäten von schuppenartigem Ausschlag bedeckt. Geschwüre auf den Rücken, der Brust und anderen Stellen der Körperoberfläche. Keine Kraft in den Extremitäten. Eingeschränkte Bewegungsfähigkeit bei klarem Verstand. Geistige Erschöpfung. Schlaf- und Appetitmangel. Behandelnder Arzt Amudi. Zustand in der ersten Woche. Krankenhausaufenthalt. Neuer Ausschlag in den Extremitäten. Geschwüre an der Körperoberfläche haben sich ausgeweitet. Der linke Arm scheint fast nicht mehr zu brauchen zu sein. Schmerz bei klarem Verstand. Geistige Erschöpfung. Schlaf- und Appetitmangel.
Behandelnder Arzt Amuri. Zustand in der 3. Woche des Krankenhausaufenthaltes. Schuppenartiger Ausschlag hat sich auf die Körperoberfläche ausgebreitet. In mehreren Geschwüren hat Nekrose eingesetzt. Patient im Koma. Behandelnder Arzt Amuri. Zustand in der 9. Woche des Krankenhausaufenthaltes. Nekrose in den Geschwüren ist unter Kontrolle. Kein neuer Ausschlag auf der Körperoberfläche. Patient im Koma. Behandelnder Arzt. Zustand in der 15. Woche des Krankenhausaufenthalts. Die Wunde der Ersetzungstherapie ist selbst nach dieser langen Zeit nicht verheilt. Kein neuer Ausschlag auf der Körperoberfläche. Extremitäten ohne Kraft. Patient kann Dinge nicht selbstständig greifen. Hat Fieber und erbricht sich. Bei kleinem Verstand, geistiger Erschöpfung, Schlafmangel, Nahrungsaufnahme unmöglich. Behandelnder Arzt. Zustand in der 21. Woche der Krankenaufenthalt. Ausschlag auf der Körperoberfläche. Voller für unter Kontrolle. Funktion der neuen Extremität wiederhergestellt. Chronische blutige Husten. Patient neigt zu Ohnmachtsanfällen bei klarem Verstand. Geistiger Zustand ist gut. Schlaf und Appetit sind gut. Arzt. Oh, Eleazar scheint furchtbar zu sein. Das scheint auf dem anderen Dokument. Patent Abbas. Geschlecht männlich, Beruf Bauer. Behandelnder Arzt. Zustand nach 20 Behandlungswochen sind die neue Haut und der linke Arm von Probanden 4 gut geheilt. Appetit und Schlaf haben sich nicht gebessert. Die mentale Verfassung fluktuiert außerhalb des Normenbereichs. Es kam zu mehreren Versuchen, den Pflegebereich zu verlassen. Als Grund für diese Handlungsweise gab der Proband: die Stimme des Gottes hat mich geleitet an. Was vermutet lässt, dass er wahnhafte Tendenzen hat. Stimmen können ein Zusammenhang zwischen diesen sogenannten Stimmen des Gottes und aus den topografischen Struktur der Dünen resultierenden Resonanzphänomenen besteht. Die sollte untersucht werden, um unkontrollierbare Eingangsstörungen auszuschließen. Die Überwachung muss verschärft werden. Behandlungsproben. Die 2. Phase der Experimente liefert erste Ergebnisse. Die nächste Phase Ziel des Organe von Probanden 4 nach einer umfassenden Untersuchung ist Proband 3 der geeignete Versuchsmaterial für die 3. Phase der Experimente. Vor der Durchführung vom ist es erforderlich, im Verlauf des Prozesses sind andere Erbrechen und reguläre Begleiterscheinungen. Vor dem Prozess ist es notwendig, die körpereigenen vom Probanden 4 vorzubereiten, um die Zirkulation von aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss der grundlegenden Schritte im Zusammenhang mit muss der Proband eine Woche lang unter Beobachtung gestellt werden. Sollte ein normaler Ablauf der physiologischen Aktivitäten der Organe, eine Verminderung der Geschwindigkeit, in der sich der Ausschlag auf Körperoberfläche ausbreitet und verschlimmert, wie die Wiederherstellung der Funktion der Gliedmasse festgestellt werden, dann kann der nächste Phase der Experimente erfolgen. Anmerkung des Arztes. Alle Probanden haben eine Gemeinschaft. Die Konzentration an Elementen in ihrem Körper ist ungewöhnlich hoch und dies steht in einer Korrelation mit dem Schweregrad der Erkrankung. Nach den Experimenten ist die Konzentration der Elemente in den Körpern abgesunken und die Probanden melden eine Abschwächung der Krankheitssymptome. Dies führt zu folgender Hypothese: zwischen den Konzentrationen und an Elementen und der sogenannten Eleazar besteht Kausalzusammenhang. Es müssen weitere Kontrollversuche durchgeführt werden, um redundante Faktoren auszuschließen. Hinweis: der Anreicherungsprozess für Elemente im menschlichen Körper ist möglicherweise von dynamischer Natur. Nach dem Abschluss der ersten Experimente haben verschiedene Indikatoren die körperlichen Verfassung von Probanden 1 innerhalb von kurzer Zeit in Richtung der Normalwelt
innerhalb der kurzen Zeit in der Richtung der Normalwerte tendiert. Im späteren Verlauf ist die Konzentration der Elemente im Körper der Probanden wieder angestiegen, weil nicht vollständig durchgeführt wurde. Damit einhergehend haben sich auch Symptome verschlimmert, was dazu führte, dass Proband 1, wobei die Möglichkeit bestand, das Versuchsmaterial wieder zu verwerten, gewonnene Erkenntnisse müssen Vorkehrungen für langfristige Experimente getroffen werden. Dafür muss man auch mental vorbereitet sein. Bevor sich der Krankheitssymptome eines Probanden nicht stabilisiert haben und unter Kontrolle sind, darf nicht eingestellt werden. Aufgrund der Natur der Experimente sind Methoden erforderlich, um die emotionale Verfassung des Testsubjekts zu stabilisieren. Dazu könnte die Entfernung von erprobt werden. Mit der neuen Methode ist die Verlustrate von Versuchsmaterial stark gesunken. Aufgrund ihrer inhärenten Veranlagung und der Assoziation haben die Probanden 2 und 3 die Merkmale einer Geistesstörung entwickelt und tendieren dazu, die Krankheit einer rationell nicht zu erklärenden Gottesstrafe zuzuschreiben. Als Folge davon halten sie es für Blasphemie, als Heilmittel zu verwenden, eine sehr interessante Denkweise. Ist aus einer totalen Simulation resultierenden kognitiven Veränderungen zu untersuchen, käme als ein zukünftigen Forschungsthema in Betracht. Aufgrund der oben genannten nicht kontrollierbaren Faktoren könnten sie letztlich nicht über Phase 2 hinausgehen. Sehr bedauerlich. Doch das Material, das diese beiden Probanden geliefert haben, ist das bisher qualitativ beste Material. Es gibt Grund zur Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen der Qualität des von diesen beiden Probanden gelieferten Materials und des perfekten Versuchsverlaufes von Probanden 4 gibt. Sobald die 3 Phasen des Experiments abgeschlossen sind und der Krankheitssymptome von Probanden 4 von abgeklungen sind, wird es möglich sein, Folgendes zu beweisen. Mittels kann die Konzentration an Elementen in einem menschlichen Körper ohne Rückgriff auf die Elementarkraft kontrolliert werden. Dies hat das Potenzial, zu einer Waffe gemacht zu werden. In Zukunft müssen die Forschung und Diskussion über forciert werden. Menschen haben unbegrenzte Möglichkeiten. Für mich als Forscher könnte es vielleicht töricht sein, etwas derartiges zu schreiben. Doch bei einer ausreichend großen Aufnahme könnte man die Niveau des Gottes erreichen, von dem die Testsubjekte sprechen. Paimon versteht rein gar nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das Einzige, was Paimon verstanden hat, war irgendetwas über eine anleitende Stimme Gottes. Könnte hier etwas für eine sonderbare Stimmung erklungen sein, dass die Leute angeleitet hat. Vielleicht waren es unterirdische Wasseradern oder biologische Aktivitäten. Ja genau, vielleicht gibt es Untergrund ja irgendwelche Ruinen. Wenn wir irgendwelche Geräusche hören, sollten wir uns da genau ansehen. Bevor ich geboren wurde.